Привіт! Привіт, привіт! Дякуємо всім і знову вітаємо вас у подкасті Ukrainian Voice of the Rockies. Мене звати Марк Дилен. Я колишній дипломат США, але сьогодні я волонтер і, можливо, подкастер. Today's podcast, our second, is being recorded at the East Community Center in Littleton, Colorado. You can hear us on Spotify and watch us on YouTube. And we are once again being helped today by the Binning Foundation, which works with young people from the entire Littleton area. Our thanks to the foundation, and in particular to Sean O'Shea, and to our video and audio engineer, Kaya. Дякуємо всім за вашу підтримку та заохочення, коли ми розпочинаємо цю нову ініціативу. Ми тут, щоб надати вам підтримку та інформувати вас. Today is another special day for us. We have just now come from a panel discussion with a humanitarian organization called Global Care Force. It's a terrific program providing support to Ukrainian doctors who take care of victims of the Russian aggression. More about that in a bit. First, some news. A group of us will be going from Colorado to Washington, D.C. later this month to participate in something called the Ukraine Action Summit. The summit is really a meeting of hundreds of supporters of Ukraine from across the United States. There are delegates from virtually every state of the Union. More than 450 persons have registered to participate. While in Washington, we will meet with members of Congress. For example, our group of 10 or so persons from Colorado will meet with each of our representatives and with our 2 senators. We will urge them to do more to help Ukraine. As always, this is what we always do. We have these summits twice a year, 7 times in all since the start of the full-scale Russian invasion. And the government shutdown won't stop this. So when we are in Washington, we will record our podcast there and maybe shoot some video so you can see what's going on. We're looking forward to that. By the way, you should know that some of our congressmen and senators from Colorado are big supporters of Ukraine. A couple have gone to Ukraine more than once and are very concerned about the situation now facing Ukrainians staying in the United States through the U4U program. We're going to try to get them on the podcast soon to discuss what they are doing about this. When we were in Washington last spring, we organized a film showing by a documentary filmmaker named Jordan Campbell, who is from Ridgeway, Colorado. His film is called Ukraine Under Fire. Ambassador Markarova came to the film showing and introduced the film. The film won an award from the Uray Film Festival here in Colorado. It has been shown in Boulder also. And last week, it was shown at the film festival in Ferrara, Italy. More screenings are scheduled in Europe this fall. This is one way we keep attention focused on Ukraine's fight. By the way, the latest polling here in the United States shows that most Americans support Ukraine. A poll done by Harvard University and the Harris Group on October 1st and 2nd showed that 72% of Democrats and 73% of Republicans support the United States giving more aid to Ukraine. And that's tremendously important. That shows that we are strong, that we have people behind us. It's not just one community trying to convince everyone in the United States what needs to be done. It's many people across many communities across the United States working and striving to make Ukraine win.
Meanwhile, more news. Later today, we're heading to a get-together for volunteers who have helped with the Summer Ukrainian Festival that took place at Belmar Park in Lakewood, and who helped with other events in our community. І тут я хочу сказати кілька слів про волонтерів загалом. Куди не подивися, скрізь волонтери. Люди, які допомагають громаді в Україні будь-яким можливим способом. І це ключове. Дехто після нашого першого подкасту сказав: «Гей, я теж хочу прийти в ефір і розповісти про роботу нашої групи». Дякуємо всім, хто запропонував це. Ми обов'язково будемо розширювати подкаст і давати вам слово. Але це має нагадати нам. Є речі, які може зробити кожен. Кажете, я же лише одна людина. Але навіть одна людина абсолютно критично важлива. Можете робити тільки маленькі кроки, це теж не проблема. Головне, щоб у правильному напрямку. Бо, як сказав хтось мудрий, коли добрі люди нічого не роблять, перемагає зло. А історик Тімоті Снайдер додає, ми маємо обов'язок діяти. І волонтерство – це якраз те, що може зробити кожен із нас. So, today we have a special two guests coming up in this podcast from the group Global Care Force. And Global Care Force has a slogan. It's called Transforming Lives Through Volunteer Service. So again, volunteer service. They say, our volunteers offer hope to those who need it most. As tides change, Global Care Force remains steady and ready to serve. Since 2020, we've provided life-saving care to more than 250,000 people around the world. We bring hope and transform lives. They are led by Dr. Gary Morsch from Kansas City, who is a family and emergency physician dedicated to serving others. He actually met Saint Teresa of Calcutta, which profoundly changed his life through a decades-long friendship. His deep-seated passion for serving led him to start several mission-focused organizations, including Heart to Heart International, Nurses Who Care, and Global Care Force, which evolved from a COVID care force formed in response to the COVID-19 pandemic. So, Global Care Force ignites transformative life experiences through volunteer service, forging powerful connections between dedicated volunteers and organizations that serve those in need. To inspire a broader spirit of volunteerism and impact, Dr. Morsch founded Doctors Who Care. This innovative medical staffing company not only supports over 100 hospitals throughout the American Midwest with emergency department and inpatient staffing, but also provides medical professionals the flexibility they need to serve as volunteers themselves, making a difference in communities that need it most. So today, in just a short while, we'll have two honored guests, Jeremy Hubbard, news anchor at Fox 31 TV here in Denver, and Dr. Lev Prystupiuk, who is the medical director for Global Care Force in Ukraine. So, Dr. Lev is a distinguished physician specializing in internal medicine and endocrinology.
in response to the full-scale invasion of Ukraine in 2022, he joined Global Care Force as its medical director in Ukraine. In this role, Dr. Prystupiuk provides guidance and recommendations for Global Care Force's mobile clinic operations in Ukraine, delivering critical medical care in deoccupied regions and to populations in need. So especially around Kherson, especially around Mykolaiv, these are areas where Dr. Lev and Global Care Force have been active. And now we'll turn to them in just a moment, once their program is over. Just a sec. So, dear listeners, we've already talked a little bit about Global Care Force, the great work that they're doing, the program that we just heard down the hall from where we're speaking right now. Jeremy Hubbard, anchor with Fox 31 Denver, is with us. We're so happy to welcome you here. And also Dr. Lev, who is the representative for Global Care Force, the manager, the person who makes everything happen in Ukraine, helping that organization provide medical help to the people who need it so badly. I just wanted to start, Jeremy, by asking you, how did you come to be involved with this activity? How did you get to Ukraine to make those fantastic reports that you made just this past year about the situation in Ukraine right now? I think it was kismet. You know, I get probably 350, 400 emails every day, and I sort through them and try to empty my inbox and get on with the day. But I got one from an old friend of mine, Brenda Poor. She does PR for Global Care Force. And she said, hey, you know, we've got this event in Denver that's related to getting medical professionals over to Ukraine to help out over there. Can you cover it? And I got to thinking, I could cover it, or I could just go to Ukraine and cover it that way. And so I floated the idea with Brenda. I said, what if we went with one of your teams with some volunteers from Colorado to show on the ground what it looks like for these people doing this work in a war zone? And she said, that sounds amazing. Obviously, there's a bunch of hoops to jump through. I had to clear it with my company, who had to clear it with their bosses. It was a lot of hoops, but we made it work. And then, you know, before I know it, I'm on a plane and then on a train from the Polish border into Kyiv. And I'm meeting Dr. Lev and filing these reports in real time. That was the other thing, is a lot of times you'll do these sort of big international stories. You'll bring all the material home and put the story together then. But we filed stories daily from Ukraine, from the war zone, and sent them back because I wanted there to be this sense of urgency about what was going on there. And we've experienced that. You know, like I said, first night in Kyiv, we get the air raid alert. I'm waking up, I'm throwing on my clothes and going to the bomb shelter. So it really gave us a taste right away of what was going on there. And I think that hopefully was conveyed to the viewer, because obviously it's easy to get distracted by everything that's going on in our day-to-day lives and what's happening back here at home. We don't always pay attention to what's happening internationally. And so this was a really great opportunity for me to be able to bring the story home to Coloradans. It's so smart and so effective. You had also the local angle, which helped you to make it relevant to Coloradans who were in your audience. Yeah. And so we really congratulate. We hope you can go back. That's the plan. That's the plan next year, I hope. Тепер, доктор Лев, дуже дякуємо. Тепер за нас, котрі слухають українською мовою, будь ласка, декілька слів о вашій праці у Україні. Вітаю всіх наших люб'язних слухачів, нашу аудиторію. Мене звати Лев Prystupiuk, я лікар, я працюю медичним директором в Global Care Force. Що робить Global Care Force в Україні? Ми працюємо на деокупованих територіях, на територіях ті, що, на жаль, були окуповані в Україні. Ми працюємо в Миколаївських, Херсонських областях, ми працюємо в Харківських областях, ми почали працювати в деокупованих територіях Київської та Чернігівської областях. Ми працювали також в найбільшому центрі тимчасово переміщених наших жителів з
Донецькій, Луганській областей, в Черкасах, в Вінницькій області. Що ми робимо? Ми співпрацюємо з локальними громадами і саме безпосередньо наразі ми кажемо про Миколаївській, Херсонській областях, території, що були під окупацією від 8 до 14 місяців, може навіть і більше, де повністю були зруйновані фельдшерсько-акушерські пункти, де немає доступу до медицини. Вдячні нашій державі те, що вона відновлює дороги, тому що дороги були розрушені, відновлюються мости, тому що вони були підірвані. Також відновлюється і постачання води, електрики, відновлюються також ФАПи, відновлюється покрівля криші, відновлюються, ставляться вікна, але нам не вистачає людей, хто б працював у цих ФАПах, так? І у цьому є і трошки така зараз нужда у нашому українській громаді, те, що особливо у тих селах, де принтових селах, тому що ми працюємо зазвичай десь 20-30 кілометрів від лінії зіткнення. Це наша територія, це українська територія, ми хочемо допомагати громаді. Багато питають, а чому люди ці не виїжджають? А як вони можуть виїхати? Ви розумієте? Людина, котра там виросла, вони пережили Другу світову війну, Голодомор, сталінський режим, репресії. Вони кажуть, вони нікуди не підемо, і ми шануємо їх вибір, і ми працюємо там. Як Global Care Force, що ми робимо? Кожного місяця команда волонтерів, медиків і не тільки медиків приїжджають в Україну. Кожного місяця приблизно ми на $10,000 закуповуємо препарати. Чому ми закупуємо їх в Україні? Тому що, по-перше, ми хочемо підтримати українську економіку, ми підтримуємо українського виробника, ми сплачуємо всі податки прямо тут в Україні. Перше. Потім ми їдемо 7-8 годин до Миколаєва, і кожен день ми 1,5-2 години їздимо в Херсонській, Миколаївській області, в території громади, котрі були під окупаціями, і у нас декілька є станцій. Одна станція називається Тріаж, де це працюють наші медсестри-волонтери, де котрі виміряють тиск, температуру, сатурацію, збирають загальний анамнез. І потім ці люди відправляються до лікарів, де лікарі вже, в нас є оперативне УЗІ, портативні ЕКГ, всі інші девайси, ми їх оглядаємо дуже глибоко, і також ми потім відправляємо до нашої фармації, де наш фармацевт видає мінімум від 60 до 90 діб ліки, тому що ми, як Global Care Force, ми зобов'язуємося і обіцяємо цій громаді, що ми будемо надавати постійну допомогу, поки вони не відновляться. Але найголовніше – це не просто дати гроші і купити ліки. Ні. Головне – бути присутність. Тому що коли ви приїжджаєте в це село, і там ця бабуся, дідусь, молоді люди знаходилися під окупацією. Зараз вони вже 4 роки знаходяться під кожним день обстрілом. Ви приїжджаєте до нього, ви берете цю людину за руку, і ви вже дарите йому надію. В нього вже дарите посмішку на його обличчі. Ви його дивитеся. Ви можете піти, ми робимо таке ж хом-візити, ми вдома дивимося пацієнтів, ми даримо надію, радість в їх серці і любов. Ви уявляєте, кожен із вас, навіть зараз хто нас слухає, те, що ви, кожен із вас, можете бути і волонтером, ви ж можете підтримати наших волонтерів, щоби подарувати цим людям, котрі зараз нуждаються в Україні, надію, радість та любов. Оце найголовніша місія Global Care Force в Україні і що ми робимо. Тому що дати надії цим людям, але найголовніше дати їм також кваліфіковану допомогу, тому що в них і високий тиск, і діабет, і в них є інші різні хвороби. І ми хочемо, щоб їх життя було якісне. Оце те, що ми піклуємося за якість життя. А ще одне важливе питання. Як можливо стати волонтерами? Так, ми в Global Care Force у нас можуть бути як не обов'язково медики, або медсестри, або асистенти лікаря.
в нас можуть бути як і працівники системи охорони здоров'я, так і непрацівники системи охорони здоров'я. Щоб стати волонтером, вам треба зайти на сайт globalcareforce.com і натиснути «Я хочу бути волонтером». І ви заповнюєте форму, відразу з вами зв'язуються, і ми організуємо поїздки, місії, вірніше це сказати, кожен місяць. В нас розписаний кожен місяць до кінця грудня 26-го року. Зайти на сайт, зареєструватися. Дуже добре. Ми дякуємо дуже за це дискусію. I want to thank both of our guests right now for being with us today. Jeremy Hubbard, Dr. Lev Prystupiuk. I really appreciate everything. We'll be back next week. We'll be talking about our Kobzar school with Andriy Matyashuk, and we're looking forward to hearing your voices too. So please do contact us via our podcast links on Spotify and also on YouTube. Thank you very much. Дякую. До побачення. Thank you. Very good.